Good afternoon, dear student. How are you doing? You are doing well. Thank you so much for coming. And it is always good to see you at Rwanda Basic Education Board studio. So today we are going to discuss on a very important subject. So we are going to have a conversation on orientation and career guidance for you, secondary school student, especially senior 3 student. So my name is Flora Mutezgaju. I work with Rwanda Basic Education Board as the Deputy Director General, and I'm with my colleagues. My name is Carlene Sogondo Mutoni. I'm Deputy Director General for NESA. And I'm very happy to be with you this afternoon. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. My name is Rehma Mukangwetu. I'm Quality TVET Education Program Manager. I work for Rwanda TVET Board. Do you know Rwanda TVET Board? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. I will start by saying congratulations. So you might be wondering why congratulations? Congratulations because you are almost completing senior 3. And that is ordinary level of secondary education. And you are going to go to another level of education sector, which is upper secondary or advanced level of secondary education. Advanced level of secondary education is a very important phase of your academic journey. Very important. That level, upper secondary, is also called pre-career phase. Pre-career phase. It is called pre-career phase because in this phase, upper secondary or advanced level of education is called pre-career phase because when you are in this phase, it's prepare you to your career dreams. So you build skills that will help you to go into your career goals and aspirations. So that is why it is very, very important that when you are choosing subject or when you are choosing learning pathway for upper secondary, you have to be very careful because it's the foundation for your career. It's basically where you start building your career. In the lower secondary, this phase, the lower secondary, it is called exploration phase. It is exploration phase, lower secondary, because in the lower secondary, you are exploring so many things. You are doing so many subjects right now. You are doing all the languages, isn't it? You are doing all the languages, English, French, Kinyarwanda, Kiswahili, all the languages. And you are doing all the sciences, biology, chemistry, physics, mathematics. And you are also doing all the arts and the humanities, history, geography. Do you know why you are doing so many subjects in the lower secondary? It is because we want you to explore everything. You explore sciences, you explore languages, you explore humanities. For you, by the end of lower secondary, by the end of senior 3, you should be able to have identified courses or subjects that you are good at, that you really like, and subjects that align with your career goal or career dreams.
So right now, as senior 3 student, you are finishing or you are completing the exploration phase. And I hope that by now, you should have been able to identify those subjects that you really like. I like biology, for example. And not only the subject that you like, but also subject that you are good at. And the subject that align with your career dreams. So we have 3 buses or tracks. When you finish lower secondary and you are going to choose subject for upper secondary, you will have these 3 options. You have general education track or bus. Let's assume it's a bus. We have general education bus. We have professional education, and we have TVET. Yes. So you are not going to enter into 3 buses at the same time. You have to choose one bus. That bus is going to take you to your dreams, your career dream. Bus has laws. So when you enter bus, you say, okay, should I go sit here or in the middle? Or, you also enter and you say, okay, where should I sit? Yes. You have to take a seat in the bus. So when you go into this general education bus, there are 3 seats, which we call learning pathways. There's math and science learning pathway, or just let's use seat. Yeah. It is bus. There's arts and humanity, and there's languages. You will also not take 2 seats. Is it possible? No. It's not possible. You have to take 1. Yeah. In math and science, there are subjects. Arts and humanities, there are subjects that you have to take. Languages, there are also subjects. When you take that bus again, that is called professional education bus, as you enter that professional education bus that is taking you somewhere that you want, you will find again 3 seats. You will choose 1 seat. You will find imiryango cyangwa se intebe zifite row that is called TTC, Teacher Training College, or associate nursing, or accounting. As you take a seat, for example, of associate nursing, there are subjects that you will take. And as you take a seat of accounting, for example, there are also subjects that you will take. So let's say you've taken a general education bus and math and science seat. Let's see the subjects that you will take. These are the subjects for math and science pathway. Math and science pathway have 2 streams. There's stream 1 and stream 2. So for stream 1, you will take these 7 main subjects. 4 are core subjects, and 3 are their core but major subjects. These 3, English, French, Kinyarwanda, they are core but minor subjects. So 4 core major subjects, they have a higher number of periods per day, and they're major. So that is math, physics, chemistry, and biology. So when you take math and science stream 2, we also have to take 4 core major subjects and 3 core minor
subject. The 4 core major subjects for science and math and science stream 2 are math, economics, geography, and physics. If you take arts and humanities, these are the subjects that you are going to do. Again, 4 major core subjects and 3 core minor subjects: history, literature in English, geography, and psychology. When you take languages, you also take all the languages, plus 3 major minor subjects, which is history, psychology, and basic math. Professional education has also 3 teacher training college. This is for those who want to be primary teachers, trained primary teachers. There's associate nursing. These are for people who want to be associate nurse. And there's accounting. These are for people who want to be professional accountant. So there are so many subjects that you do in TTC, associate nursing, and accounting. There are not that many, but they are a little bit different from the general education because you have to do some subject on science, but plus professional courses. For example, for teacher training college, you have to do, for example, science, but teaching practice. You have to do a teaching practice for you to be a teacher. When you take general education bus and probably math and science or arts and humanities or languages, there are different career options that you will have. When you take math and science pathway, these are different career options or career aspiration that you can have. You can be an engineer because of math, physics. Remember the courses, the subject. You can be a doctor. You can be a software developer because of math and physics. You can be data analyst. You can be pilot. You can be a teacher who teach math and science. And when you take math and science stream 2, there are also different career options. So many. These are just few. You can also be an engineer. You can be an economist. Remember, you do economics. You can do climate change. You can be an infrastructure developer engineer. So many things. Arts and humanities, you have different career options. You can be a social worker. Remember, this is for arts and humanities. You can be a social worker. You can be a psychologist. You can be a community development officer. You can be a human resource officer. You can be a teacher. You can be a historian. So many things. When you take languages in general education, you can also be so many things. You can be a journalist, you can be a counselor, you can be a tour guide, because a translator, because you're very good in languages and communication. Professional education, we talked a little bit about it. If you take a TTC, you become a trained primary teacher. But you can also continue and become an educationalist like me. I did TTC. You can go work in education, ministry, education policy, and when you take associate nursing, you become associate nurse. But as you move higher, you can also be a doctor. When you take accounting in the professional education, when you finish secondary, you become an accountant, professional accountant. But as you move higher, you can also become an economist, a finance specialist, so many things. When you take this
general education, you have to have in mind that this bus, when you finish senior 6, the employment opportunity is not that big, because this bus is for people who really want to go go to universities and continue kagira amashuri menshi. Professional education, when you finish senior 6, because you are professional, you can easily get a job. You are trained primary teacher. You can go teach in primary. You are professional accountant. You are associate nurse. You are professional. So when you finish senior 6, it's very, very easy to get a job because you are trained as a professional. But when you take general education, you have to have in mind that I will continue up to university. So as I said, when I started, we are going to hear more of the TVET, but when you are choosing subject, when you are choosing learning pathway, or when you are choosing a track, you have to have in mind all those things, and you have to answer 3 main questions. What is my career dream? Who do I want to be in the future? The second question is, what are the subjects that I'm really good at? And the third question, what are the subjects that I really like? So when you answer those 3 questions, then you will know which bus you are going to take, which learning pathway you are going to take, and what are the subjects that you are going to do. Briefly, in TVET, we have more than 20 training programs, we call it trades, that are classified into different sectors, 9 sectors, but let's go one by one quickly. We have agriculture and food processing. Ubuhinzi no gutunganya umusaruro uva ku buhinzi. Urumva ko ni binini. Iyo tugera muri training program, uzasangamo water and irrigation. Today, we are facing different programs because challenges because we are relying on climate change only. Yes. Am I right? Yes. Turahinga mu kwa 9, mu mpeshyi izuba ryava tukicara tugategereza igihe imvura izagwira. Twumva kujyana na technology aho igeze, tukavuga ngo ni imvura itagwa. Ni imvura itagwa tuzahinga. Kuko ni imvura itaguye turarya. Iyo urangije ibyo rero, ntabwo wavuga ngo uzabura akazi kubera ko uzaba ukenewe kugira ngo ujye gufasha abantu ba Nyagatare, ujye gufasha abantu ba Bugesera, igihugu cyose aho ukenewe, ahari imirimo hose ufite opportunity y'akazi. Ukagira forestry n'amashyamba. Ntabwo tuvuga amashyamba yandi yeze gusa, duturuka mu gutegura pipinieri no kumenya aho ugiye gushyira pipinieri yawe, no gutera amashyamba, no kuyatunganya, no kuyasarura. Tugiye kwitwa bita technology, ni ugutunganya ibituruka ku musaruro w'ibiti. Gukora ya meza, no gukora ibikoresho mu plafond, no gukora ibikoresho byose dukoresha mu rugo biri mu rubaho. Dufite agriculture, ubuhinzi nyirizina. Uyu munsi dukeneye kongera umusaruro uva mu buhinzi kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Ntabwo uwo musaruro uzava muri ba papa na ba mama bagihinga bakoresheje isuka. Hari umusaruro uzava mu gukora ubuhinzi bujyanye n'igihe, mu gukora ubuhinzi bwibuka yuko dufite ubutaka bukeya, mu gukora ubuhinzi bwibuka yuko dukeneye amafumbire yo gushyiramo kugira ngo tubone umusaruro uhagije. Tukagira food processing. Tumaze guhinga bibaye byinshi, ntituri bukonsome byose, tugomba no gushyira ku isoko ry'umurimo. Mu gucuruza, niba tugiye gucuruza, ese buriya turacyakeneye kubyuka uyu munsi nibaza ngo nateka ibiro by'ibishyimbo, twagombye kuba dufite uruganda ruprocessing ibishyimbo, tukajya duca hano nimugoroba duca kuri ayo mpande duteka ibishyimbo, ducisha ku pano turya byihuta. Iyo ni food processing. N'ahandi dusanga dufite amaji y'amatunda, amaji
amata yatunganijwe kwa yogurt yongerewe agaciro baya packaginze, that's food processing. Tukagira yitwa animal health, nukwita ku matungo. Niba tuvuga umusaruro uva ku buhinzi n'amatungo, tukatuvuga ayo matungo agomba kuba hari uburyo yafashwemo, yavuwe, yagaburiwe, yafashwe mu buryo bukwiriye, kubw'ibyo tugiye kuyakuraho umusaruro dukeneye. Tukagira noneho niyo bitarira technology, yo ntago muzayibona muzo muzahitamo, ariko abazakomeza hejuru muri za kaminuza muzabimenya aho tugomba gufata wa musaruro waturutse ku matungo yacu tukawubyazamo ibicuruzwa. Tugira bita transport and logistics mu bwikorezi, aho dusangamo automobile technology, naho dukora imodoka. Ngira ngo uyu munsi muziki imodoka ziri mu bwoko butandukanye, hari hybrid, hari electric, hari n'izisanzwe zikoresha engine zisanzwe zikoresha fuel. Izo zose dutanga ubushobozi bwo kubasha ko umunyeshuri yazikora. Tukagira fashion design, aho twigisha gutunganya imyenda n'ibijyanye n'umwambaro kurinda wambawe. Hari ubwo tuzareka kwambara, ni nkuko tutazareka kurya, nta nubwo tuzareka no kugenda, iyo ni imodoka, sibyo? Twageze kuri hospitality and tourism, ngira ngo ahangaha ho murabizi ko ubukungu bw'igihugu uyu munsi driver ya mbere dufite ni ihe? Ni tourism. Ubukungu bwacu ubungubu driver twavuga ni tourism. Twarangiza tukajya muri food and beverage, ikintu cyitwa gutunganya ibiryo no kubitanga, kwakira abantu, gutunganya ibiryo no kubitanga. Then tukagira iyo bita electronics and telecommunication. Muri kubona ibintu byensitayemo hano, it is all about electronics and telecommunication. Hari umutekinisiye ugomba kumenya ko iyi kamera ihari kandi ikora neza, hari umutekinisiye uri kumva amajwi mvuga niba agera yuko agomba kugenda, iyo ni telecommunication. Hari umutekinisiye ugomba kumenya ngo hari ubungubu abantu bari runaka barabasha kubona iyi shusho ko bakagombye kuyibona, iyo ni telecommunication. Tukagira electrical technology. Ninde wambwira krize tumaze imisi duhura nayo? Ibura ry'umuriro. Hanyuma umuriro wajya kuza ugasanga itara ryawe ntiricyaka. Byagenze bite? Urahita uhamagara nde? Tekinisiye. Araza wamutegeye, hanyuma umuhe n'inote, hanyuma ashyiremo umuriro wawe yigendere. Nundi nawe aramuhamagaye, uwo muntu mukozi azaragiza afite amafaranga angana iki? Dufite renewable energy. Uyu munsi wa none ninde wumva ikintu cyitwa nyiramugengeri? Mujya mucyumva? Muracyumva ariko ntabwo mukizi. Mujya mwumva gaze metane mu Kivu? Mujya mwumva ikintu cyaje cyitwa nucleaire? Hari ucyumvise? Ubu Rwanda rugiye gushaka amashanyarazi yakuye muri nucleaire. Izo ni renewable energy. Na hantu tugeneratinga umuriro w'amashanyarazi cyangwa ibicanwa mu buryo butandukanye bitewe naho technology igeze. Izo technique n'ubwo bushobozi bwose babyiga hehe? Renewable energy. Tukagira iyo bita public works. Iyi yo ntabwo ntabasha kubivuga ngo mubyumve, no gutunganya imihanda, ibijyanye n'imihanda n'ibiraro byose. Ngira ngo mujya mwumva radio cyane, ukuntu igihugu kirimo gushaka uburyo twagura imihanda. Nta nubwo tuzareka kuyaguka, uko abantu biyongera niko imihanda yiyongera, uko technology hinduka niko twubaka imihanda, tuzamuka dukata tugaruka twinjira mu misozi. Ibyo byose urumva ko akazi karahari bigateze no kuzarangira. Tukagira land surveying. Uyu munsi kubiye inzu iteretse hano, hari umuntu waje akora analize aravuga ngo ubu butaka ntabwo wabuterekaho inzu ireshya ngurya, harajyaho inzu ireshya ngurya. Uramuka ushyizeho izamuka hejuru biragusaba gukora ABCD hasi kugira ngo ibashe guhagarara. Uwo bamwita land surveying. Tukagira plumbing technology. Uyu munsi tugomba kugira ikintu cyitwa plumbing. Tugomba kugira abaplumber n'abantu bakurikirana amazi n'imikoreshereze y'amazi mu nzu z'abantu. Tukagira interior design program nziza cyane, zose ni nziza, tugira ngo hariyo ngeretseho kurusha izindi nziza cyane, nk'aba nabyo ngo na Gen Z. Ntabwo mbizi neza. Aba Gen Z rero uyu munsi mukunda ibintu waka byaka, sibyo? Twe twarubakaga amara kubaka ugasigira irangi uti ariko nkunda ubururu, ntuzi n'impamvu y'ubururu muri saro, ntuzi n'impamvu y'umweru muri saro cyangwa mu cyumba, ntuzi impamvu y'icyumba cy'umwana ngomba kuyishyiramo iyi kara. Uwo muntu rero araza akakubwira ati iyi nzu yawe kubera ko yubatse umuryango ureba Kimironko, kandi Kimironko izuba riraharasira, ubwo urashyiramo iri bara ry'irange kugira ngo hahite habamo rwa rumuri ruza rukubitana n'iri range, n'ibikubitana amaso yawe ntazangirika kuko zahita igabanya ubukana bw'iki
bw'irangi hanyuma waba utabizi ukazana wa muntu ufanya ari umuhanda uti ati nzi gusiga by'agatangaza akagusigira nyine wajya winjiramo umutwe ukameneka kubera iki tukagira umuntu twa computer system and architecture nta na rimwe isi itazakenera abadeveloper bibaho kuko uko change ibayeho dushaka ibitworohereza uko ibintu dushaka ko bitworohereza dushaka ababyoroshye abo babyoroshya ni abadeveloper sibyo iki all about ubuzima bwacu uyu munsi burajyana na programming aho ivikagera hanyuma tukagira iyo bita software nayivuzeho tukagira networking uyu munsi ndi kuvuga warusiza akanyumva kuko hari networking runaka yakozwe hari technology runaka yabaye applique kugira ngo ibyo ndi gukora bibashe kugira iyo rijya sibyo ndi kwicara hano nkandikira umuntu kuri WhatsApp mu minota 5 iyo ni networking harimo technology timwihereza iyo message yihuse mu nsinga tukajya kuri multimedia aho rwose muranyumva vuba duturuka hasi ukuntu ushaka gutekereza inkuru ukuntu ushaka kuyandika ukuntu ushaka kuyifata ukayibitika muri computer ukuntu ushaka kuyikorera amashusho ukuntu ushaka gukora all ngeze ko yanyuma yitwa manufacturing musoma ikintu cyitwa vision 2050 niyo driver y'igihugu cyacu no mutima w'igihugu cyacu no tubwira ngo dore kugira ngo umunyarwanda we tekereza ko yakabaye we uwo muntu rero kugira ngo azashoboke nuko tugira icyo bita massive production nuko tuzagira transformation tugashyira ibintu ku isoko ntabwo bishoboka rero tutigeze dushyira imbaraga muri manufacturing reka rero mbahe ngewe message yanjye ya nyuma nk'umuntu watumwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe tekiniki imyuga n'ubumenyingiro ndashaka kubabwira ngo uyu munsi ndabasaba ngo ntihazagira igitutu na kimwe mujyaho cyo gukora amahitamo uzakora amahitamo yawe ashingiye kuri bya bintu bitatu Dr. Flora yababwiye ashingira ku ndoto zawe ye numva ngomba kubiki kugira ngo ngire future nzima ese iki kintu kugira ngo nyibe nsabwa gushobora iki muri bya bintu nk'ijana mwiza ya subject 18 nize ese kugira ngo mbashe kugira ndabikunze ibi bintu kubura amahitamo yawe indoto zawe zishingira ku cy'umutima wawe ukunze nyuma yo kugikunda uragishobora nyuma yo kugishobora uranagikoroga performing uko byagakwiriye iyo si message ya mbere rero mbibwirire niba mushaka kugira uruhare mu iterambere ryanyu bwite n'imiryango yanyu n'igihugu muri rusange mumenya aho igihugu cyerekeje amaboko sibyo cyo ni kimwe icya kabiri ni mukora amahitamo atazavuga ngo mama yarambwiye ngo kuko wa munsi ntago mama muzamuri kumwe papa ntimuzaba muri kumwe sister wawe wabaye umuganga ukavuga uti nanjye ngomba kuba muganga utazi n'impamvu yabaye muganga wafite inspiration ize wowe kora choice independently ushingiye kuri ibyo byose twakubwiye turabizi ko akazi muri gukora ari keza ariko noneho tugomba kubicunga neza noneho nawe mukagira igihe cyo kwitegura tukaza kubabaza nk'ubu ngubu ndashaka kubabaza nkawe ugiye kwitegura ikizamini cya leta witegura gute murakoze njyewe mu gihe cyo kwitegura exami first ndabanza nkareba exami abatubanjirije bakoze nkagerageza kuzikosora aho ntumva nkabaza cyangwa se nkareba mu bitabo baba baduteguriye njyewe iyo ndi kwitegura ibizami nkora ibyo bagenzi banjye bambanjirije bavuze mwongeraho no gukora imyitozo myinshi ihagije murimo mwese kumva ko imyitozo ari ingenzi kwiga ni kimwe ariko imyitozo ituma wisuzuma ukavuga ati se bya bindi nahoze kare nsubiramo nabifashe kuri wa mwitozo rero n'ikizamini cya leta n'umwitozo ntimubigire ibintu bikomeye ikizamini cya leta n'umwitozo ntaho bitandukaniye na ya yindi mukora iyo umuntu agiye gutora atora ibintu bibiri atora icyo aziga nka porogaramu runaka ariko noneho agatora n'ishuri azajya kwigamo rimwe na rimwe ishuri rimwe na rimwe abantu batekereza ko ubuse ko mwiga kuri Remera Catholique si mwiga neza cyane none se ugiye gutora ni ngombwa ngo abantu bose batora ishuri rimwe oya
ari nabyo bituma rimwe na rimwe iyo abana benshi bose abanyeshuri benshi bahuriye ku ishuri rimwe kandi ishuri rifite imyanya 100 ntago ishuri rifite imyanya 100 ryakakira abanyeshuri 21,000 bahatoye bose, bivuga ngo ba bandi bonyine barushije abandi muri ba bandi 100 nibo bazagira amahirwe, bikarangira utabashije kubona rya shuri ushaka, noneho ukumva ko utagiye kwiga ahantu wishimiye, ariko byose byarahereye ku mahitamo atanoze. Amahitamo anoze rero ni ayahe? Bavuze kubanza mbere yo kumenya icyo uzigaho, urabanza ukamenya icyo ushaka kuba cyo. Ugasanga umunyeshuri aragiye atoye na nursing, atoye ibyo byose kubera ko haba hari amachoice menshi, byose akajyamo akabitora, ariko uri kumva ko bari kwigabanyiriza n'aya mahirwe. Urumva niyo natwe tugiye kumupurasura muri akabwe sundi umwana arashaka kwiga iki, urakireba ukakibura, kuko hariho ibintu 5 bigiye bitandukanye. Ikindi none cy'ingenzi hari ukuba ufite icyo ushaka kugeraho, ariko hari n'icyo ushoboye. Nta bantu benshi muzi bakunda kuririmba. Ubuse abantu bose baririmba birabatunze? Oya, ugomba kumenya ushoboye iki. Twabonye yuko ugomba kuba ufite icyo ushaka kuba cyo, ukaba uzi n'icyo bisaba kugira ngo icyo kintu ukige, nimba bisaba imibare, nimba bisaba kujya muri TVET, nimba bisaba kujya muri nursing, nimba bisaba kujya muri accounting, ibyo byose ukaba ubizi. Noneho ukiga, noneho ukitegura. Aho izo programme ziri tuzayibaha ku mashuri yose, tuzabishyirayo ku buryo muzaba muzi ngo iri shuri rifite aya mashami runaka, nimba ari amashami 5 naya, ishuri riherereye ahangaha, ishuri rifite kode iyi ngiyi, riri muri aka karere, muri murenge, byose tuzayibaha ku mashuri ku buryo mutazahuzagurika. Ikindi ni uburyo bwo kwiyandikisha ku kizamini cya leta. Ikizamini cya leta mugomba no kumenya ko mugomba no kuganiriza ababyeyi, sibyo se? Uzi impamvu kuganiriza ababyeyi ari byiza? Ninde wambwira impamvu kuganiriza ababyeyi ari byiza? Urakoze. Cyambere bagufasha kukugira inama ku buryo ugiye guhitamo. Cyambere bakabanza bakanakubwira uburyo ugomba kwitwara mu isomo ugiye guhitamo, bakanagufasha kumenya imbaraga ukwiye gushyira muri iryo somo. Urakoze. Rimwe na rimwe ababyeyi hari ubushobozi baba bakuzimo, niyo mpamvu kuganiriza ababyeyi ari ngombwa. Bakuzi icyo uri umwana, bakurira kuva uri mutoya, bazi imbaraga ufite, intege nke zawe barazizi, ariko n'intege zawe nyinshi nazo barazizi. Mujye mugirana ikiganiro cy'amasomo. Ese ko ushaka guhitamo ibintu bimeze gutya, ese urabyumva gute? Mugirane deba, njye nabyumva gutya, agusobanurira impamvu nawe umusobanurira impamvu, sibyo? Abantu babiri, umwe hano, babiri hano, babiri inyuma, umuhungu umukobwa, bambwira icyo bize batahanye. Muri iki kiganiro njyewe nungutsemo ko isomo rya mbere nkuyemo ni uko ngomba gutangira kwitegura icya leta ubu nonaha. Ntabwo ngomba kwitegura icya leta uno munsi kandi tugifite ejo. Isomo rya kabiri ni uku turimo turegera ibihe byo guhitamo. Ninjya guhitamo ngomba kuzabanza nkamenya icyo nkeneye kuba muri future yanjye, ubundi nkareba ibyo nshoboye, ndetse nkumva n'inama z'ababyeyi ndetse n'abandi n'inshuti. Ikindi cya gatatu ni uko ahazaza hanjye ngiye kuhategura ubu ngubu. Ntabwo nzajya guhitamo ariya pathway twabonye, nkahitamo ngo nka languages kandi nshaka kuzaba umupiloti. Ntabwo ibyo bintu bihuye. Ngomba kubanza nkamenya ahazaza hanjye, nkamenya n'uburyo mpaharanira. Twabonye ko iyo ushaka ibyiza urabivunikira, kandi ibyiza bitwara igihe kirekire. So rero nkwiye gukora cyane kandi
nkashyiramo imbaraga. Murakoze. muri aya masomo tumaze kwiga yangiriye inama nyinshi cyane. Hari ukuntu najyaga numva nk'abantu bambwira ati urabona muri iki gihe ikintu gifite akazi ni iki ngiki, nanjye nkumva ko ngomba kuzahitamo ngendeye kuri ibyo bambwiye. Menye ko amahitamo yanjye cyangwa ejo hanjye hazaza mbere na mbere hashingiye kuri njyewe, ibindi byose bikaza nyuma. Ikindi ni ukwitegura ikintu hakiri kare, nkakitegura nitonze nta byo gukora nirukanka ati igihe kiranshiranye, igihe kikazagera niteguye neza nta bwoba mfite. Ikindi nkuye muri ibi bintu twize ni ukujya nicara nkagisha inama n'ababyeyi banjye. icya mbere nkuyemo ni uko amahitamo ari mu biganza byanjye, si mu biganza by'ababyeyi, si mu biganza by'inshuti cyangwa se undi muntu. Amahitamo yanjye ari mu biganza byanjye, nkwiye kumenya icyo nzahitamo, ikinkwiriye ndetse n'icyo nshoboye, numva inama z'ababyeyi, z'inshuti, ariko nkakuramo icyiza. Ikindi nkuyemo ni uko tudakwiye kugendera ku byo abantu batekereza, ahubwo dukwiye kugendera ku by'isi iri kutwereka ndetse n'aho iri kutuganisha. Murakoze.